Hello. 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 Hello.
Memory of a towering figure in the field of science and medicine. Dr. S Valiathan was not only a pioneering cardiologist, but also a visionary leader whose contributions have significantly shaped the medical landscape and the science and technology sector in Kerala. His legacy includes the establishment of Kerala State Council for Science, Technology and Environment and the Institute of National Importance, Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology. As the first executive vice president of KCST, he was instrumental in establishing KCST by amalgamating the erstwhile Science, Technology and Environment Committee and R&D centers under the government of Kerala. Today, we have gathered here to pay tribute to this great visionary and scientist who extended the true essence of innovation in science and medicine to the community. The program will begin with two commemorative lectures, followed by the special tribute by the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, and words of remembrance from the close associates of Dr. M.S. Valiathan. Let's move on to the program. May I invite Professor K.P. Sudhir, the Executive Vice President of KCST, Sri M.C. Dethan, Member, Mentor Science to Chief Minister, Government of Kerala, Dr. Sanjay Bihari, the Director of Sri Chitra Institute for Medical Science and Technology, Sri C.V. Muralidharan, Scientist G at Sri Chitra Institute for Medical Science and Technology, to kindly occupy the dais. To pay our respect and homage to the remarkable legacy of Dr. M.S. Valiathan, let's rise up and observe 1 minute of silence before moving on to the program. Thank you. Moving on to the program. May I now invite Professor K.P. Sudhir, the Executive Vice President of Kerala State Council for Science, Technology and Environment, and Principal Secretary to the Science and Technology Department of Government of Kerala, to deliver the welcome address. Sir, please. Good morning, everyone. Distinct privilege and honor to welcome you all to this special occasion as we gather to pay tribute to the extraordinary Dr. M.S. Valiathan. Dr. M.S. Valiathan, after his studies, he came back to India and he was invited by the Kerala government to start a multi-speciality hospital in India. That is when his association with Kerala professional side started. That was the time when the science and technology policy was established by the government of India, which was also accepted by the government of Kerala. And there were a lot of developments in the science and technology sector in Kerala. One of them included this Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology. When he was invited, in his own words, I met him in 2022 at his residence in Manipal when I went to invite him for the Golden Jubilee celebration of the science and technology in Kerala. So he was narrating the story to me, how he was invited and how he established this institute. So in his own words, there was only 35 lakhs allocated for the
development of the institute. So he came to Trivandrum from Chennai. I also feel proud that he was also associated with IIT Madras, where I belong to as well. He came to Trivandrum when the then Chief Minister Sri Achyutam Menon and told him 35 lakhs won't be sufficient enough for starting and establishing. And the Chief Minister told him, "We'll develop a proposal and get it approved." He developed a proposal for somewhere around 100 to 150 crores, I remember, for 5 years, which was approved. Then he started developing the institute. Then he started looking at what is the necessity in terms of how the scientists can contribute to the medical sector. He was specialized in medical technology and he wanted to develop the Chitra heart valve. After a lot of struggle, he was successful. He and his team, he never say, I have developed it. He never took credit for any of his developments. He basically says the team developed it. The team developed the Chitra valve, and we are fortunate to have Sri Valiathan, who will join us very soon, who have transplanted or who the first Chitra valve was transplanted on human being. So he is now in the Institute for Medical Checkup and he will join us very soon. So we thought of organizing this event in honoring and in memory of Dr. Valiathan. We felt like there are hundreds of people who have been associated with Dr. Valiathan during his 20 years or 25 years of association with Government of Kerala or in Trivandrum as such. So we wouldn't be able to invite everybody to say a few words, and we thought we will try to handpick some of them. So we thought like one of them should be a person who has closely worked associated with him in developing the Chitra valve. And we also thought there is one individual who has associated with him working together on his latest research on Ayurveda, joining Ayurveda and the English system, Professor Achyut Shankar. And incidentally, he has got a paper accepted 1 month before he passed it. So we thought like these two people should be there for speaking, because his research career started with the Chitra valve, but then he transformed into integrating different forms of medicines, primarily to do a lot of developments to the medical science and technology. In 2002, after 20 years of stint in Sri Chitra as director, mentor, and then board of, I think he was president of the society as well. He went back to Manipal, and in 2002, the government of Kerala invited him back. They wanted to reorganize the science and technology sector in Kerala. So his vision was to organize the sector in such a way that the central government planned the CSIR in New Delhi. When after independence, the Council of Scientific and Industrial Research has been established by establishing different laboratories across the country and facilitating different sectoral research. So he adopted the same kind of strategy in Kerala in formulating Kerala State Council for Science, Technology and Environment, which got transformed from the Science, Technology and Environment Committee. So in 2002-2003 period, KSCSTE was established. And I was talking to several people who worked along with him in establishing this KSCSTE. And all of them said we were all associated with him, but his was the complete contribution in developing the KSCSTE. He has worked day and night for developing the memorandum of association, developing the bylaws, developing the rules and regulations for the council, and he completely developed it. But then, when he wanted to develop the KSCSTE, there were a lot of other research institutes in the state established by the government of Kerala. For example, Center for Science Studies, RGCB, we had CWRDM, KFRI, JNTB, GRI, all these institutes were autonomous institutes
working effectively on sectoral based research, but he wanted to bring all of them together under one umbrella. There were a lot of opposition. Because they felt, all these institutes felt they were working with a lot of autonomy at that point of time. They could have done a lot of things by themselves, but then he assured them that when you come to a single umbrella, your autonomy increases and your basically the power for demanding also increases. You can always go and negotiate with the government for more money. And when you are all together, that was the idea which he convinced all the directors, and we established 2002 we established the Kerala State Council for Science, Technology and Environment. And after that, KCST is now the best council, Science and Technology Council in the country. The Department of Science and Technology meetings always mention that the other states should take Kerala State Council as a model for establishing the Science and Technology Council to function in the Science and Technology Councils in India. If you start talking about Professor S Valiathan, I don't think anybody will be able to stop it, because there are a lot of stories to be told. During the 1.5 hours of interaction which I had with him in 2022, it was science and the management tactics which he had mentioned to me and my colleague Dr. Sampson. So that we didn't know how the 1.5 hours passed. Then lot of information, lot of inspiration, lot of motivation was passed on us for during that 1.5 hour interaction. Now I can easily understand, when we invited all of you to come forward for this function, nobody has made any negative comment or any invitation decline for attending this function. Thanks to you all, and thanks to Professor Valiathan as well. So I don't want to say more. Let me perform the responsibility assigned to me. Sri MC Dattan, who is the, I don't think he needs any introduction, who is the current mentor of science to the Honorable Chief Minister of Kerala. He is kindly consented to preside over the function. I welcome on behalf of all of us gathered here. Dr. Sanjay Behari, who is the current director of Sri Chitra Institute of Science and Medical Science and Technology. Incidentally, he has been selected for the award of Vigyan Shri by the Government of India last week, and he will be receiving the award from President of India on 23rd August, I guess, in the function. So let's all congratulate him. Dr. Sanjay has been heading this institute for the last 4 years, and he has been making sure that the vision of Professor Valiathan is also held up for active development of the institute. We also have Dr. C.V. Muralidharan, who was closely associated with Valiathan during the Sri Chitra wall development. Thanks to Dr. Muralidharan, and I welcome you, sir. Sri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala, has consented to attend this function and deliver the tribute. He will be arriving here at 12 o'clock, but we will continue with the function, but he will arrive at 12 o'clock and we will have his tribute lecture at 12 o'clock. And I, on behalf of all of us gathered here and organizers, welcome Sri Pinarayi Vijayan as well. We also have an array of speakers who have close association with Professor Valiathan. We have Dr. C.C. Karta, Sri C. Padmakumar, Dr. Achushangan Nair, Dr. V.D. Selvaraj, and Sri Muralidharan. Muralidharan is the first individual who got the Chitra wall transplanted on his heart. So they have all arrived here for felicitating the function. So I would like to welcome all of them. And in addition, I welcome all the audience who have gathered here on our invitation to pay tribute to the departed soul. And I wish all of you a very fruitful interactive session during this half day. Thank you very much. Thank you, sir. May now we invite Sri MC Dattan, Mentor Science, to Honorable Chief Minister, Government of Kerala, the presidential address. Sir, please.
my colleague Dr. Sudhir, Dr. Sanjay, my friends, Literan, and all distinguished audience. I think many of the members sitting are very, very senior and extremely distinguished audience. Today we have the opportunity to be with their presence. My connection with Dr. Valiathan goes back to 1972. Actually, for establishing the center here in a building which has been donated by the Raja family, that was the main reason. That building has been completed and given years back. The government was forced to start something. That's the way, it has been. They were drastically searching for a person to edit. Actually, Valiathan was not the person who was intended for. It was Dr. Cherian who was in charge of the railway hospital at Chennai. That time, Valiathan was working in the medical technology division of the IIT Madras. Cherian agreed, and the Chief Minister Achuthamelon's representative, the Gopalakrishnan, has gone and met. And Cherian agreed upon it. But then he had a second thought. He discussed with some of the close friends in Kerala and found with the changing scenario of politics and etc. It may not be worth to take the responsibility of this institute. So he has withdrawn. But Gopalakrishnan didn't leave him, and he went on telling, we have to, and I had to give some reply to Chief Minister, kindly help me like that. Then Dr. Cherian has suggested, because Dr. Valiathan was working as a junior to him. Cherian suggested to Dr. Valiathan, and Valiathan was half agreed. And then he offers, after listening to it, he consulted with his guru. One big scientist was there, Ramaseshan, in Institute of Science. For anything and everything, Valiathan used to consult him. And after hearing him, Ramaseshan told him, go and meet Chief Minister and make 3 conditions. First of all, the money sanctioned is a peanut, it will not be sufficient. Ask for a bigger amount of so and so to keep about the budget. Second thing is, you may not get expert members to do this research in Kerala. So you should have the privilege and freedom to appoint the scientists from anywhere. And the absolute freedom should be there in the administration and management of the institute. With this, he went and met the Chief Minister in his house, and he explains very nicely how he met, and with the dhoti and banyan, Achuthamenon came to the veranda and met him and asked to sit in. Yes. He listened all the 3 demands and simply told, all agreed. He told the 35 lakhs, etc. is a token amount of starting. That is not going to be the budget. You will not have problem with the budget. That was the history. My connection to it comes here, the first group of scientists who have been appointed for the valve development, since there was no laboratory here in the institute, they were working in VSS, in the polymer lab. I joined there in 72, during 73, 74 period. Recently I could meet some of those scientists during the anniversary day, February 29, the anniversary day. Sanjay invited me in the institute there, I could meet them. They were working in the polymer engineering lab of PSSC for a few years continuously. Started from there developing special polymers for making one. That is one connection. Second thing is, after the institute has been established also, PSSC has continuous interaction with them. Dr. Mutnaim is here, he knows very well, continuous interaction for various aspects of the institute. Later we found, in the same campus, there are 2 different cultures in the medical field. The government medical college and the Srivra Institute for Medical Science. And that Srivra Institute for Medical Science and Technology is unique in every respect. That is Valiathan's vision.
he tells in a theater, operating theater, when I enter, and before starting, you look at the theater, except the doctor and the nurse, all things are important. What a feeling he is telling. Everything is important there. No indigenous item. And he decided there to be a change for this. That passion compelled him for doing many things indigenously to avoid the income. This was great. And he developed a peculiar culture inside the institute. We people, ISRO people, we were so proud that the culture developed in ISRO by Sarabhai. Yesterday was Sarabhai's anniversary. That culture is very unique, but in Sritra also there is a culture. I was very much fascinated with I used to go there occasionally for giving blood. Even for giving blood, donating the blood, the way in which the person is treated in medical college and the person is treated in Sritra is totally different. The ambience there, the dealing with the people, their way of talking, their commitment, passion to the job, etc., is very unique. I experienced it about 20 years back by undergoing my CAVG at Sritra, 2005 September. When I have the option, as when I was the Sriharikota director, I was the option to go to any big private hospital. I opted for undergoing the surgery in Sritra and enjoyed the culture there. I had been to the ordinary common ward. My side mitzvah was a postman and a head road worker waiting for the surgery there, etc. And the way by which the DM students deal the patients and the sisters and the attendants and even the person who is bringing the food there. If you are not eating, he will not go. He will ask why you are not eating. What happened? Is it not good? He wanted to see the patient eat the old food before when he comes for taking the plate. So unique. So even Sunday, it was off for a sister. The last day she told me, tomorrow I will not be there. I will be having off and I'll see you on Monday like that even. But Sunday, around 10 o'clock, I saw her. I just asked her, hey, you were on off, what did you to come? She told, I went to church. Unless I just come and see my patients and go, I will not have the peace of mind. So I enjoy spending half an hour, 1 hour in the hospital ward along with my patients, though I am not on duty. That is the passion. And he created. I don't want to talk more. Two people, Sudhir has told, two people have been invited especially here. One is Murali from Trichur, who has been pictured with the first one in 1990. Almost 35 years he is going to complete. And Dr. Valiathan, I met him in his Manipal place, for inviting him for the 60th anniversary of Kerala Pravi in 2016. Unfortunately, he could not attend the program, though he wanted to be here very much. But I could have talked with him on different aspects. And this Murali, whose surgery was in December 1990. Every year, that particular day, Valiathan Guards, he is in connection. He is here. He think today he is coming after 11 o'clock, he will be coming here. And one more person we have invited is Selvaraj, who has written a book along with him called Mayura Rekha, published by the Siddha Publications. Siddha Publication, people are here outside. People can. That is an excellent compilation of his biography. Don't call it as a biography because he was against in writing a biography. Many approaching, even from Madhurabhumi, people approached several times for listening to him and writing the biography. He told, no, once a biography is written, then the person is over. There is no need for it. But somehow Selvaraj could compel him by sitting with him and going to Manipur and spending time with him. And whenever he come to Trivandrum, be with him and etc. He has
made a book, an excellent book, many, many things which we people don't know, I could gather from that. Is the granddaughter of Raja Devi Verma. Raja Devi Verma's daughter's son. First batch in the medical college at Trivandrum. 1951, 56. 57, he went to UK for higher studies. We may feel because he is from the Raja family, he is a very immensely rich. No. He has come up with a lot of financial struggle. And he told 1,800 rupees for paying for the ship for going to London that time was very difficult. And after that, when he came back also, he started getting a job. Later he got, but the thing is later, almost 8, 9 years, he spent in UK and USA. The leading surgeons and physicians in this field of cardiology and valve, etc. With their guidance, he has become an authority. And his interaction with them was continuous for whenever he was having problems in the field of work. It started all that there. And the valve development was such a Herculean task he has taken. Can you believe 7 years it took? And people criticized. And the media people have criticized and abused. It's a waste of time and money. 3 models have failed miserably. Even at that time, he was more worried about the crying of the special variety of gods in the laboratory in the night. Because in the gods only they make all these, change the valve and doing the study. That is what he says. The physician should have compassion. Anugamba is the main thing required for a physician. He has explained in this book, he has explained all those things. And after that particular valve which has been developed, proved, and got the approval for fitting to a human body, then it is be produced. Now we will talk so many things about incubation, startup, innovation, transfer of technology, so many things, etc. But that time he did it. TTK, the company. TTK company, they came, their people, the mechanics, technicians, engineers, they came and camped in the Pujapura lab. And he made a setup in such a way to train them perfectly well to make quality product in the presence of the scientists who developed it. And it was a beautiful transition of technology transfer by of the incubation techniques. Many things like that. And 74 to 94, 20 years he was the director, and almost 600, 700 heart surgeries he did every year. So we can find out how many. 94 he stopped. He stopped practicing and operating. Can you believe? And he says he has not done anything after 94. And after 94, and during that particular period itself, he have connection with the Ayurveda. And after going to Manipal and almost 5 years, he was the vice chancellor of the Manipal Research Institute. During that period, when he gave an invited lecture in the Indian Science Raman Institute, when he gave a lecture there, Professor Sadish Dhawan happened to be there, and he took him and told, because he told something about the Ayurveda and the initial medicine things which our Maharshis have developed. And Dhawan encouraged him to write a book and read more and more, etc. And later, when he came for a talk to Kottakkal Ayurveda, Dr. Warrior, part of it. It is because of his effort and encouragement. They together, they worked for years and, many years. And all these Ayurvedic, Charaka Samhita, Sura Samhita, Atanga Hridayam, Bhakta, things, etc. Everything he translated to English. Those Sanskrit books were not able to be read by the common people, etc. I think, to my understanding, the amount of contribution he has done for the Ayurvedic treatment and that Vaidyam is much greater than whatever he has done. He has become an authority in that particular field. This book, Mayura Shika, he has explained all those things very well. I don't continue more.
And people who wants to have the book there, it is available outside in the publication. And more interaction with how he could, Selvarajan could interact with him and what is his feelings by interacting with the Dr. Valiathan, etc. You can, when he comes here where I talk, you can share with it. And yesterday I talked to the Murali, who has been for the receiving the involved. He is perfectly all right. He comes, every 3 months, once in 3 months, he comes to Sri Yatra and make a checkup. Now, today is his checkup day and he has gone there and he will be back immediately after. Anytime he will be back here to share his presence along with us. It's a great day. I'm so thankful that Sri was kind enough to give me a chance to be with all you people. Thank you so much. Thank you, sir. We now move on to the commemorative lectures. I invite Dr. Sanjay Bihari, the director of Sri Valiathan Institute for Medical Science and Technology, to share his insights. Over to you, sir. Good morning. First of all, I'm grateful to Sri Pinari Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala and the Kerala State Council for Science, Technology and Environment for giving me this opportunity and this privilege to pay homage to one of the ideals in my own life, Professor S Valiathan. I'm also grateful to Professor Sudhir and Sri Dathan, who have been a constant source of inspiration for me during my tenure in office in the Sri Valiathan Institute for Medical Sciences. I've known Professor S Valiathan because he was the chairman of the governing council of my previous institute. And whatever were the various aspects, administrative aspects which were established there, but because of his legacy and because of what went on in Sri Chitra. Ever since I came to Sri Chitra Tirunal Institute, every 2 to 3 months, he would ring me up and take note of all the important events which had taken place in his favorite institute. So when I was asked to pay this homage, I said, what should be the title of my talk here? And so the title of my talk is Professor S Valiathan, the 7 valuable lessons that we all can learn from his life. And this is basically based on a beautiful book written by Deepak Chopra, The 7 Spiritual Laws of Success. So something like that. And I said, what should be the 7 spiritual laws of success which guided Professor S Valiathan? The first of them is a multifaceted exposure. Robert Browning, the famous poet, once said, but a man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? So from his childhood, a part of Professor Valiathan's creative exposure was due to the multifaceted exposure that he had. Having born in Alipuzar district, Code, from government school there to University College Thiruvananthapuram, Government Medical College Thiruvananthapuram, to University of Liverpool, with FRCS from Edinburgh and London, to faculty position at BGI Chandigarh, to training in cardiac surgery at the Johns Hopkins and George Washington Universities and Georgetown University Hospitals, and then becoming a fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. And then he became a faculty of Georgetown University Hospital, BGI Chandigarh, IIT Madras, and then director of Sri Chitra Tirunal Institute. And subsequently also became the first vice chancellor of Manipal University. At each of these places, he contributed and also learned from the environment. Kamala Harris, who's the presidential candidate this time, has made a very interesting statement. She says, everyone's perspective of themselves and others is based on limitations
of their own exposure. And Pablo Picasso has said, whatever one can imagine is real. So here is the young Professor Valiathan seeking exposure nationally and internationally to make him the legend that he is today. The second very important aspect that we learn from him is a multi-dimensional emotion. Anthony Davies said, to achieve contact with reality is not to transport oneself elsewhere. It is not to transcendence. It is to grow immersion in one's surroundings. But reality is neither purely physical nor metaphysical, but at once. And you can imagine from the multi-various activities which he was involved in. He was a famous cardiothoracic surgeon. He did not stop there. He was an inventor. I've heard of so many of his inventions. He was a scientist par excellence. He was an administrator in the institutes that he governed. He was a builder. He had the vision to build. He was a scientific administrator in several Government of India jobs. He was a writer of books. He was an indigenous technology developer. He was a mentor. He was a teacher. He was an orator. He was a seeker of teams of intelligent men and women around himself. Caroline Gozin, for the youngsters in the crowd here, has said a very interesting point. Especially in the first 10 to 15 years of your life, your regular resume is not an authentic representation of you. You don't really have that many notches up your belt, so to speak, to impress others. In a super competitive job environment, you need to be able to tell a multi-dimensional story about how you are as a person. This is the second thing we learned from Professor Valiathan's career. How to be multi-dimensional, how to take risks, how to make sure that your personality and your facets encompass so many different things other than your primary sector. The third very important thing that we learned from Professor Valiathan is take care of small details and the big picture is taken care of by itself. There is a Tanzanian proverb which exemplifies it, and it says, little by little, a little becomes a lot. So around 10 days before he passed, we had a long conversation for about 45 minutes. He stated that of the many things that he had done in his life, he had not imagined that they would grow to such an extent and grow enough to become a revolution. The Chitra's heart valve was started with a very basic need. And that very basic need is the need to replace the natural heart valve in patients with rheumatic heart disease and congenital heart disease, which are fairly common in India. The artificial heart valve has now been implanted in nearly 200,000 patients. The second generation valve has recently been implanted in Sri Chitra in the first 40 patients, and none of them had any deficits. The blood bags, which were actually started in Sri Chitra and which have been commercialized. So I think nearly 5 million blood bags are sold every month in the entire state, continent of Asia. So little by little, a little becomes a lot. 40 years ago, Sri Chitra Tirunal Institute was established to combine medical device development with clinical sciences and preventive sciences. It is now an institute of national importance, a statutory body, which several institutions are trying to emulate. There is a revolution taking place in the entire country
wherein they are wanting to start several institutions in different parts of the country, headed by the Department of Science and Technology, New Delhi, and all of them want to emulate the administrative model which the Ramakrishna Institute. Only about 2 weeks ago, the institute had its first cardiac transplant, and the patient is in the hospital. Personal successes. So starting from a small school in a small state at a remote part of the country, he has fellowships of the Indian National Science Academy, Indian Academy of Sciences, National Academy of Sciences, National Academy of Medical Sciences, Indian National Academy of Engineers, the World Academy of Sciences, American College of Cardiology, Royal College of Physicians in London, International Union of Societies of Biomaterials and Engineering. He was a Hunterian professor of the Royal College of Surgeons of England and a senior member of the Society of Thoracic Surgeons of the United States and the Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain. The French government honored him by making him Chevalier in the Order of Palmes Academics. He was a recipient of many awards of science, technology, and education, which included R.D. Birla Award, O.P. Bhasin Award, Jawaharlal Nehru Award, Dharmantri Prize, R.E. Bhatt Medal, Basanti Devi Amirchand Prize of the Indian Council for Medical Research, J.C. Bose Medal, Kerala State Science and Technology Award, Kisi Guha Award, Pinamini Foundation Award, Satpal Mittal Award, Jimmy Modi Award, H.K. Firdoria Award. He received the Samuel T. Asper International Award from the Johns Hopkins Universities for his contribution to medical education. He was an honorary fellow of the Kerala Academy of Sciences and a recipient of the Padma Shri, the Padma Bhushan, Padma Bhushan, and he was the National Research Professor. A new hybrid in orchid breeding bears his name in honor. A new R&D facility named the MS Valiathan Medical Device Engineering Block was inaugurated by the Union Minister at the Sri Chitra Tirunal Institute of Bangalore. That's not enough. He served on numerous government committees, the University Grants Commission, the Council for Medical Research, the Science and Engineering Research Council, or the Department of Science and Technology, Atomic Energy Regulatory Board, and Science Advisory Committee to the Cabinet. He was the chairman of the committees on bioethics of the Indian Council for Medical Research and the chairman of the State Committee for Science, Technology, and Environment of the Government of Kerala. He was a past president of the Association of Indian Universities. As Lao Tzu said once, a journey of 1,000 miles begins with one step. And Rebecca Jane further added to it. It's a very interesting quote. Overanalysis leads to paralysis. You just have to do what you have to do. Do not go on overanalyzing and point towards all the failures that you're likely to do. This is teaching you learn from him. The fourth teaching that we learn from Professor Valiathan is genius is 99% perspiration and 1% inspiration. What is obvious for all of us, for which Professor Valiathan has been fettered so long, is just 1% of the inspiration. And nobody knows about the 99% of the perspiration that he actually went through, his trials and tribulations. A little bit has been said by Dr. Darshan about the 3 models of the heart valve which failed, and I won't go into more details because Dr. Modi is going to talk about it. But the 4th one succeeded. And we only know the 4 ones, the 4th one. But what about the numerous criticisms that he faced related to a dream that he was just dreaming, not knowing whether it will actually come? While establishing Sri Chitra Tirunal on the lines of other medical institutes, no model worked. And I can tell you, as director even today, no model actually works with Chitra. However, he persisted on and on and on, till the Honorable Prime Minister at that time, Dr. Morarji Desai, suggested that it be established as an institute of national importance. The other 4 institutes of national importance has anything between 400 and 500 faculty members, and Sri Chitra has only 139 faculty members.
And yet, in terms of research, and publications, and scientific output, still ranks amongst the best in the country. That was his vision. And that was because of 99% perspiration and 1% inspiration. So, Albert Hubbard has made a beautiful quote on this. He says that the greatest mistake that you can make in life is to be continuously fearing that you will make a mistake. And therefore, again, I repeat, you have got to do what you have got to do. And this is what we learn from Professor Valiathan's career. The fifth relates to a very interesting aspect of his life. That is lifelong learning. Jiddu Krishnamurti, the famous philosopher, once said, there is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment that you are born to the moment that you die, is a process of learning. And Mahatma Gandhi had once said, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. And there is nothing which exemplifies this more than Professor Valiathan's whole life. Being from Kerala, he understood the rich legacy of the indigenous medicines prevalent here. He stated, and I quote, Ayurveda is not only the mother of medicine, but also of all life sciences in India. In spite of it, science has been completely divorced from Ayurveda. But these are the interdisciplinary areas where advances will take place. And following his retirement, he was awarded a senior fellowship by the Homi Bhabha Council to pursue a study of Chark, which culminated in the publication of the book, The Legacy of Chark. Later on, as a national research professor, he carried out a study on Shushrut and Bhagavad and completed a series of legacy volumes on the Grade 3 of Ayurveda. He also gave a course on video lectures on the Ayurveda Inheritance of India, of a program of the IITs of India. These lectures provided the material for his book, Ayurvedic Inheritance, a reader's companion, published by Manipal University Press in 2017. About 6 months prior to his passing, he had an episode of sudden imbalancing falling. He was under the care of Dr. Girish Menon, who's my close friend. And he is also a member of the Department of Neurosurgery of the Luminal Institute. So, Valiathan called me for another opinion. And we had a 2-minute conversation about his MRI and his clinical problems and things like that. At that time, his voice was a little low, and I mean, it was not as enthusiastic as he is. And then suddenly, as if, the car has gone from first gear to the fourth gear, suddenly, his voice rose and it became enthusiastic and again. And he said, well, I'd like to share with you a very interesting thing. I was doing this Ayurvedic research, and we have found a product. And I gave it to Nimhans to do. And in case Nimhans will not do it, then I will ask Srichandra to do it. And luckily for me, just a day ago, I just got a call from Nimhans pathology department that this product is very useful in the rat model which I have created for dementia. And this is when he was nearly 90 years old. So you can imagine that he was in the process of publishing these results in a top science journal and was feeling extremely elated about this path-breaking discovery that he had made. Albert Einstein had said, wisdom is not a product of schooling, but of the lifetime attempt to acquire wisdom. And I think there is nobody who exemplifies this more than this 90-year-old gentleman who was still excited about the fact that his rat model was working and this Ayurvedic drugs for dementia were working. The sixth is honesty, integrity, and having the ability to change one's opinion. Charles Glassman has said, although honesty is said to be the best
policy, when it comes to ourselves, it is often the hardest to adopt. All Sir Valiathan's friends and colleagues he has worked with have been associated with him for a lifetime. Friendship is not only towards others. In the end, one has to be one's own friend. Friendship is based on honesty and integrity with self. And the only way you can inculcate friends is by being honest with them and with yourself. And so the first convocation that we had, I became the director, we invited him as the chief guest. And so the next day morning, the flight was at 9 a.m. in the morning. And so I phoned him up at 6 and I said, can I come? He was staying in Mumbai, Tamra. And I said, can I come there and can I talk with you? So yeah, sure, please come. So from 6:30 till about, I think, 7:30, quarter to 8, we were sitting and talking. And he said a very interesting thing. We talked about medical devices. We talked about his philosophy for the institute. We talked about many things. And then he said one very interesting thing. He said, in one way, I was wrong. I continuously promoted high-risk in vivo medical devices. However, they take a lifetime to make and are very difficult to test and translate. In the Pujapura way, a sense of achievement is the key. A balance between low and high-risk devices is the key for success from now on. Not many have the ability to accept the change and admit that they may have pursued a path and opinion that may need to change with the prevailing circumstances at that time. So, a question which often comes up is, what is a true sign of integrity and ethical behavior? What is the true sign of integrity and ethical behavior? James Woodland has described it very well. He says, the true test of a man's character is what he does when no one else is watching. Finally, I come to his trait, which I think many of you don't know. And that is acceptance and happiness. Eric Tolle, who's written this wonderful book about living in the present, he says acceptance looks like a passive state, but in reality, it brings something entirely new into this world. That peace, a subtle energy vibration, is consciousness. About 10 days before he passed, we had the conversation. This time I called him. So he had informed our secretary that he had metastatic cancer, so I immediately called him. And so he had another 45-minute conversation with me. And he said that he was fortunate that he was with his family, having shifted from the house in which he was living independently with his family. He had accepted the grave prognosis. He said that he was very fond of the Future Institute and was very proud of the wonderful work this institute was doing. But more important than that, he said one important thing. He said, I would not have been as successful as I have been in any other state except in Kerala, where there is so much focus on science, on technology, on education, on getting youngsters so much of exposure in all these varied fields. He said that I'm grateful to God that I'm not in pain and I'm with my family. Another statement he made that's still ringing in my ears is the statement, it's only a lucky man who sees his work bear fruit in his own lifetime. Mr. Scott Peck had said, once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters. And
Sean Anker is a Harvard psychologist. And in one of the TED Talks, he made a beautiful statement. What we found is that only 25% of job successes are predicted by intelligent quotient. 75% of job successes are predicted by our optimism levels, your social support, and your ability to see stress as a challenge rather than that as a threat. We assume, all of us assume, that our external world and work is predictive of our happiness levels, while in reality, if I know everything about your external world, I can only predict 10% of your long-term happiness. 90% of your long-term happiness is predicted not by the external world, but by the way your brain processes the world. And so, with these 7 tenets which Professor Valiathan gave us, what are the conclusions? The first one was given by Mr. Bennett. He said, attitude is a choice, happiness is a choice, optimism is a choice, kindness is a choice, giving is a choice, respect is a choice. Whatever choices you make makes you. So choose wisely. Professor Valiathan made his choices wisely and gave those choices for us also to make. James Dean has said that if a man can bridge the gap between life and death, if he can live after he's died, then maybe he was the great man. Immortality is the only true success. Thus, immortality is not a gift. Immortality is an achievement, and only those who strive mightily shall possess it. Professor Valiathan has attained mortality as his achievements have transcended his lifetime to benefit innumerable doctors, scientists, engineers, institutions, and especially patients. He strove mightily to attain it. Finally, what does Professor Valiathan's illustrious life teach us? This has been given in a beautiful statement by Mr. R.M. Rilke in a beautiful book, Letters on Life. It has seemed to me for a long time that the influence of a loved one's death on those he has left behind ought to be none other than one of greater responsibility. Thus, the one who is passing away not leave 100 folds of everything he had begun, to be continued by those who survived them, if they had shared any kind of inner bond at all. Professor Valiathan's passing leaves us with a sense of greater responsibility to continue sincerely and earnestly what he had already begun. Thank you very much for that. Thank you so much, sir, for that great, insightful lecture. Before the next commemorative lecture, we now take a short break, tea break. We'll be back by 11:15 a.m. to continue with our program. Thank you. Tea is arranged just outside this hall. Thank you. സർ എല്ലാം പണി കൊടുത്തു ഞാൻ എന്താ പോയത് താഴെ കണ്ടില്ലോ എന്റെ കുഴപ്പമായത് സാറിനെ കണ്ടപ്പോ അറിയാറുള്ളത്
Welcome back. We now have the second commemorative lecture. May I now invite Sri C.V. Muralidharan, the scientist G of Sri Tirunal Institute for Medical Science and Technology, for the lecture. Sir, please. Good morning. Sri M.C. Dattan, Mentor, Science, Government of Kerala. Professor K.P. Sudhir, Executive Vice President, KSCST. Dr. Sanjay Bihari, Director, SCTMST. Eminent audience, ladies and gentlemen. When Dr. Sudhir invited me for this commemorative lecture, I was wondering which facet of Professor S Valiathan I would address. As an institution builder, eminent scientist, educationist, cardiac surgeon, technology developer. It's very difficult to decide which area we should touch upon. When I asked myself, what MSc would have suggested? Think of something you know. So I'm coming to you with the story of the development of Chitra hardware, which I feel is the best tribute which I can offer to Professor Valiathan in this function. So to start with, I'll briefly introduce you the genesis of the technology development at Chitra. Then we will go on to discuss the story of the development of Chitra hardware. In fact, the development of medical technology at Chitra started with a project in which Professor Valiathan was the principal investigator. Apart from Chitra,
BSSC and NAL Bangalore were the partners in this project. The focus of the project was to identify and qualify suitable materials which could be used for medical applications. Of course, science of biomaterials was very nascent at that time in India, and only very few people were working in the area of biomaterials. The project we can consider as the genesis of biomaterial science in India, and this is where it started. So we're getting into the process and the story of development. They'll briefly dwell upon what is an artificial hardware, why it is required, and why it is important for India to have a program in this particular segment. I'll take you back to some of the early anatomy and physiology. Like we all know, the heart can be construed as what we call as a positive displacement pump in engineering and science. The positive displacement pump is something which is like a cycle pump. The pumping chamber need to have two valves, one at the inlet, one at the outlet. And heart has such as two pumps working side by side. The left heart, which pumps blood throughout the body. And then we have the right heart, which pumps to the legs. So there are two circulatory systems. One is called the systemic circulatory system. The other one which goes to the legs is called pulmonary circulatory system. Now, the systemic circulatory system has to pump the blood throughout the body and has to pump against higher resistance. That means it has to work harder for achieving the required cardiac output. For the same reason, the left side pump will get more problems as the age increases, as the person ages. There could be deterioration of the function of the heart with age, and that we call as the degenerative heart diseases. And the valves also may get damaged at the age of 50 or 60 or later. But in India, the primary reason for replacement of heart valve is not this degenerative heart disease. The primary reason is something different. You would have noticed, at least those who are in the later age group would have noticed that many children in the age group of 5 to 15, that is young children, sometimes have recurring throat infection. And this recurring throat infection, if it is not properly checked, treated with antibiotics, can lead to what we call as rheumatic heart disease. And this rheumatic heart disease in turn leads to damage to the natural valves of the heart. That means by the time the child grows to 20 to 25 years of age, there is a large propensity for developing these valvular diseases. That means the average age of a patient which require valve replacement in India is in 20s or early 30s. Whereas in the developed world,
The primary reason for valvular replacement being degenerative, most of the patients will be about 50 or 60 years of age. Now, if you revisit the circulatory system from an engineering or a scientific point of view, you can see that there are two pumps side by side. We have the left ventricle with two valves, one at the inlet, what we call as the mitral valve, and one at the outlet, we call as the aortic valve. Similarly, we have the right side pump, which has the pulmonary and the tricuspid valves. Most often, the aortic and the mitral valve, the valves on the left side, tend to get damaged. So what are the different two modes of damage? The primary function of these valves is to ensure what is called the unidirectional flow of blood. That means they are check valves. In engineering terms, they are check valves. What is the function of a check valve? During the open phase, it has to be fully open and offer minimal resistance to flow of blood. And in the closed phase, it has to be fully closed and should not regurgitate or should not have a reverse flow. And these are the two manifestations of the valvular disease also. Either you will have a regurgitation or a leak back the closed phase, or you will have what is called stenosis or severe obstruction to flow. What is the consequence? Either whether it is a regurgitation or stenotic condition, the heart has to spend extra energy in achieving the required cardiac output levels. So what are the different management strategies? One strategy is to replace the natural valves with artificial ones. Of course, there are other management strategies like dilating the valves or changing the shape of the valve using structural intervention, etc. But most often, you may require a replacement. And in replacement also, there are two types of valves which are available in the market. One is called tissue valve. Tissue valve means valves made of biological origin, tissues of biological origin. Then we have the mechanical valves, which are manufactured from purely synthetic materials. Both has advantages and disadvantages. Tissue valves, for example, the patient doesn't have to take a specific drug, what we call as an anticoagulant, which is used for reducing the clotting tendency of blood. Whereas in the case of mechanical valves, the patient has to take this particular drug throughout the life of the valve. That will have other clinical complications also. But the problem with tissue valves, even though you don't have to take the anticoagulant, they tend to calcify in young patients. And within 10 to 15 years, they become structurally non-functional. That means every 10 to 15 years, the patient has to undergo a revision surgery, which is complex, has more risk factors associated with it. So in younger patients, it is preferred to have mechanical valves. So when we in Chitra started a program, our primary choice was a mechanical valve, mainly because majority of the patients in India are younger people. So this is the prevalence of rheumatic heart disease in India. You can see that between 6 to 11 patients in a population of 1,000, 6 to 11 people in a population of 1,000 used to have this rheumatic heart disease in 70s and early 80s.
Though over a period of time, due to prophylaxis and other interventions, now these numbers have come down. Even now, more than 45% of the patients are in the young age group. That means the mechanical valves will continue to have a role to play in the countries like India and other third world countries. Now I'll get into the development history. In fact, when we started this particular program, we were starting from a blank state. In the sense, we didn't have the know-how for the manufacture of these devices. We didn't have the know-how for evaluating these devices. And we didn't have the details about the different failure modes, etc., etc. That means the entire knowledge space regarding the valves and the biomaterials has to be developed within. And most of the corporate institutions will not share this information in the public domain, because this is the information which they have gathered with a lot of effort and resources. So they wouldn't like to share this in the public domain. So the entire thing has to be created, the entire knowledge base has to be created, the protocols has to be developed, the protocols has to be validated. So it was a strenuous process. And on top of it, we had a large number of failures. I'll just go through this particular phase, which started in 1982 up to and went up to 1990. That is the actual development phase. The first model which we took up was the titanium Delrin model, in which the housing or the metallic frame was made from titanium, and there are few elements we call as struts which were welded onto a ring using electron welding. Then the disc or the occluder mechanism was made from a material called Delrin, which again is a biomaterial which was used in various applications, especially in orthopedic applications. And there was a ring around this valve, which is used for stitching the valve onto the muscles of the heart. And this particular ring was handmade from polyester fabric. And these were the three components. During the evaluation in the laboratory, we came across three major issues. The first issue was the electron beam welded struts or the protrusions were failing after about 3 to 6 months of functioning. Then the disc material, Delrin, was found to absorb moisture during a process called sterilization. The sterilization is a process which needs to be carried out in almost all medical devices to eliminate any viable microorganisms on it. And we are using a particular process called steam sterilization. And during this steam sterilization process, this Delrin was absorbing moisture and changing its shape. And here the dimensional control we wanted was somewhere about 20 to 30 microns. And the changes observed of the order of 300 to 600 microns in dimension, especially the diameter. And this was not a controllable phenomenon. That means we don't have a huge quantity control mechanism to eliminate this particular problem. And because of these reasons, the first model was not pursued further. Okay. The second model, we went for a
wonderful material called sapphire. Sapphire is the material which normally comes under the gems category. It is aluminum oxide grown as a single crystal using crystal growing techniques and polished to the required porosity quality. Then again, we retain titanium as the material because titanium is known to have very good biocompatibility, is known to be well tolerated by the body. So we started this particular by 1985. We had this second model baby, and it went up to the animal trials. And during animal trials, we found that few discs in the sapphire disc were creating problems on the corresponding metallic frame. What was happening is there was substantial wear from the metallic frame, which eventually led to the structural failure of the valve in the animals. Here again, probably the inexperience of the team, as well as not having sufficient knowledge in the psychological characteristics of materials, led to this particular failure. What we observed was during the testing, we were using a specific fluid emulating the properties of blood. And this fluid was a glycerin water mixture. Unfortunately, this particular fluid is a lubricant for the titanium sapphire wear template. And so the laboratory test does not show the failure mode. At the same time, when we put the valves to the animals, after 3 months to 6 months period, few of the devices failed. So we had to go this particular material also. Even though sapphire was an excellent biocompatible material because nothing sticks to it. No blood component sticks to it, and hence it was an excellent material, but the structural failure cost was worrying. So we started new search for different materials. Of course, at that point of time, we were in a frame of mind which anything which can be put inside the body could be tried. So we started with hard chrome coated cobalt alloys and sapphire as a combination. Titanium nitride coated cobalt alloy with sapphire, stainless steel, ruby, which is another ceramic, glass ceramics. These glass ceramics are machinable glass ceramics in which the glass can be machined with a binusion and polished. So all these different combinations were tried in various test systems. So we finally came out with this combination. That is the third model in which so in this third model, we had sapphire as the disc material. It had excellent wear characteristics. There's outstanding behavior in the human biological environment. And the counterface that's used was a cobalt-based alloy. It's again a durable and wear-resistant material with a coating of titanium nitride. This titanium nitride coating was important to make sure that the wear resistance is further enhanced. Again, it went through all the what we call as the preclinical qualification studies, that is the accelerated durability studies, then the efficacy studies, finally the animal studies.
After about 6 months, we observed that 2 out of the 12 animals implanted, 2 of them disappeared this branching. Of course, we didn't have a mechanism again to understand the failure. And the quality control in that particular segment was not a cost-effective sort of solution. Again, at the end of the third model, we came to square one. All the 3 models failed. That is when actually the entire institution and the peers were finding it difficult to believe. We lost confidence in the team. And that's when Professor Valiathan was backing the team throughout the program, came down and told us that having started this, we need to finish it. Don't worry about the failures. Every failure you have learned a lot. You have learned how to evaluate, how to come out of this failure, you have worked hard to create new models. Let us have a slightly different strategy. Because we are sticking on to this ceramic material mainly because of the biocompatibility. Ceramic materials are good for various applications, but for a high reliability application where the structural failure is the major failure mode, ceramic materials have a sort of slightly negative impact in the sense that it's very difficult to have the ceramic components designed for tensile loads. And the hardware, even though smaller forces tend to have a lot of tensile load on them. And whatever we do, there can be failure in the future. So this led to exploration, led to looking at various polymeric materials like ultra-high molecular polyethylene, ethanol PTFE, Delrin AF. So all these materials were extensively evaluated to see whether they can be used. So during this evaluation, the ultra-high molecular weight polyethylene, which again had good acceptance in the orthopedic industry, was found to be very suitable because of its very high toughness and which can be polished to very high surface finish. So we zeroed it onto this particular model in which we had cage 25 as the frame for alloy cage, then ultra-high molecular weight polyethylene as disc, and polyester suture line. With this is the current model of the PTK Chitra valve. All the preclinical evaluations, that is the durability evaluation, functional evaluation, as well as the efficacy evaluation, were carried out using the American National Standard ANSI CDP 3. Since there was no Indian standard or international standard available at that point of time for the artificial heart valves. So at the end of this, all the preclinical evaluations, the institute got the clearance from the ethical committee to put the valve in the patient. And the first patient
was implemented on 6 November 1990. Then this was followed by about 40 cases in Chitra. Again, another 266 cases across 6 centers in different hospitals in India. And finally, the technology was transferred to the industrial partner, TTK Healthcare, through National Research Development Corporation, who was the partner in the technology process. And since then, we have excellent success with this particular device. We have over 170,000 implantations till now. So I just so the primary success for this particular project can be attributed to many aspects. But to me, the most important aspect has been the networking which Professor Valiathan was able to bring in this program, because we were a resource, it's not a very highly resourceful institution. So we got support from various institutions like NCL Pune, then Pune University, NAL Bangalore, Shiksha Coimbatore, who developed the fabric for us, then the VSSC Trivandrum, HAL Bangalore, then ADA Bangalore, IGCAR Kalpakkam, and GTDC Bangalore. So many institutions took part in this process, and all this networking was effectively established by Professor Valiathan. So, if you look at the effect of Professor Valiathan in this particular program, Professor Valiathan was a trailblazing leader because he introduced many new concepts in this. The first one was what is called a technology proving facility. Here, what was done was to establish a mini industry establishment within the institute, which had clean rooms and all other infrastructure for carrying out medical device manufacture. And this acted as a link between institute and industry. And the industry could make the devices under the guidance of the R&D team, can provide these devices for clinical trials and other market seeding applications. And on the industry side, it can postpone the capital investment to a later stage when it is more comfortable or confident of the product. The second major point is the ethical clearance. That is, in 1983, the institute established the first ethics committee in India. And the formal requirement of an ethical clearance in the Indian research arena came after almost 12 years when ICMR took for the guidelines. But Sri Chitra had an ethical committee way back in 1983, chaired by a High Court judge, and with people, experts from various walks of this particular domain. More than that, in 80s, we didn't have a regulatory mechanism in India. Medical device regulation was not existing in India. We had drug regulation, but medical device regulation was not here. Now we have the Central Drug Standards Control Organization, which is regulating the medical devices, which is looking at the safety, efficacy of the product before it reaches the patient.
In 80s, this did not exist. So Professor MSP constituted a technical committee to advise the ethics committee. The role of this technical committee was to look at the safety and efficacy of the product before it is taken to the clinic. Then we introduced the concept of national level monitoring committees in all the stages during the preclinical evaluation, during the unicentric evaluation, during the multicentric evaluation. This ensured that there is some sort of acceptance for the product subsequently. And the last point is national, international networking, which I've already mentioned. I don't think Professor MSP ever lectured on these core values to any of us, but these concepts got imbibed into everyone in the team over a period of time. There are no shortcuts. The device development has to go through a planned process. Second, the safety and efficacy of the device shall be matching or better than any other device available in the market. And last, which is most important, the job is not complete until the product reaches the clinic. So with this, I conclude my presentation. Thank you for patient listening. Thank you. Thank you, sir. We'll now move on to the commemorative program. Honorable Chief Minister is expected to arrive very soon for the commemorative program. Let's wait for his arrival. വിശ്വപ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീ MS വല്യത്താൻ അവർകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ Professor K.P. Sudhir, Executive Vice President of KCST, Sri M.C. Valiathan, Mental Science Government of Kerala, Dr. C.C. Karta, former Senior Professor of Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Sri C. Padmakumar, the Special Officer to Kerala Medical Technology Consortium, Dr. Achyut Shankar S. Nair, former Professor to University of Kerala, Sri V.T. Selvaraj, Kala Kaumudi, and Sri Muralidharan K.D. from Thrissur. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയായി തീർന്ന ഡോക്ടർ MS വല്യത്താനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്നതിലുപരി അനേകം സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ധന്യമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതുപോലെ അനേകം കൈവഴികളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതിൽ പരമ്പരാഗതമായവയുണ്ട്, ആധുനികമായവയുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച അനേകം ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. എന്നാൽ ആധുനിക മേഖലയിലും പരമ്പരാഗത മേഖലയിലും അറിവും അവഗാഹവുമുള്ള അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ അവരുടെ നിലയിലാണ് ഡോക്ടർ വല്യത്താന്റെ സ്ഥാനം. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തിന് നമ്മുടെ നാട് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ വെടിപ്പ് നിലച്ചുപോയെങ്കിലും ദേശസ്വ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം തെളിച്ച പുതുവഴികൾ തുടർന്നും അനേകം ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വെടിപ്പ് നൽകും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവംശം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ സ്മരണ അനശ്വരമായി തുടരുക തന്നെ. ജന്മം കൊണ്ട് മാവേലിക്കരക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ കർമ്മം കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലെ അനേകം നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചത് ഈ നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ രംഗത്തും മെഡിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും എണ്ണം പറഞ്ഞ സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ്. ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമല്ല മാനവരാശിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തന്നെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കേരളക്കരക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്നത് നാടിനാകെ അഭിമാനം പകരുന്ന വസ്തുതയാണ്. 1956 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBS പാസ്സായ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ. വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിന് മുൻപെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്, ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ.
അതിനെ അക്കാദികമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, പ്രൊഫഷണലായി സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. സ്വജീവൻ കൊണ്ട് അന്യജീവന് തുടർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണല്ലോ ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ ഉള്ളടക്കം. ആ പ്രതിജ്ഞ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ MS വല്യത്താൻ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. പഠനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തുടർന്ന് വലിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ തലപ്പത്തെത്താമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. തന്റെ കഴിവും കാഴ്ചപ്പാടും സ്വന്തം നാടിന്റെ പുരോഗമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി. ഒരു ദശകത്തെ വിദേശവാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. അതിനോടകം തന്നെ കൃത്രിമ ഹൃദയവാൽവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിദഗ്ധന്മാർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ചണ്ഡീഗഡിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് C അച്യുതമേനോന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീധരൻ തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു. പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ രംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുടെയും കൂടി ചരിത്രമാണ്. ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ ശ്രീധരയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ രംഗത്ത് ഇന്നുള്ള സ്ഥിതിയായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നൊക്കെ ഹൃദയവാൽവുകൾ വിദേശത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയവാൽവുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന റൊമാറ്റിക് ഹൃദ്രോഗമടക്കമുള്ളവ കുട്ടികളിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്രിമ ഹൃദയവാൽവുകൾ വേണ്ടിവരുമായി. എന്നാൽ ഇറക്കുമതി ചെലവുകൾ കാരണം അവ സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ആ നിരക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ രംഗത്ത് രാജ്യം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്രിമ ഹൃദയവാൽവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 1.5 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് നമുക്ക് കൃത്രിമ വാൽവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. 1990-ലാണ് ശ്രീധരൻ വികസിപ്പിച്ച വാൽവ് ആദ്യമായി ഒരു ഹൃദ്രോഗിയിൽ വിജയകരമായി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത്. ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഈ ഹൃദയവാൽവ് പിടിപ്പിച്ച ആൾ എന്ന് നേരത്തെ സുധീർ പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങളിൽ ശ്രീധരൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെലവ് കുറഞ്ഞ വാൽവ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു മുൻകൈ ഡോക്ടർ വല്യത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്നും ഹൃദയവാൽവുകൾ അപ്രാപ്യമായിരുന്നേ. ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ പ്രൊമത്യൂസിനോട് ഓമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതമാണ് ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ. ഹൃദയവാൽവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ശ്രീധര ആശുപത്രിയോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയായിരുന്നു. ഹൃദയവാൽവുകൾ പോലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ബാഗ് തുടങ്ങിയവയും വികസിപ്പിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീധരന് കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ
മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പഠനവും പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായി ശ്രീധർ തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മാറിയതിലും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതിലും ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ സംഭാവന നിസ്തുലമാണ്. പോളിയോക്കുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയ ജോണി സാൽക്കിനോട് ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ശാസ്ത്രത്തെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള ഉപാധി എന്നതിനേക്കാൾ മാനവ പുരോഗതിക്കുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. ഈ ചിന്താഗതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ മനുഷ്യരുടെ നിലയിലാണ് ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ വാൾവിനെ പേറ്റന്റ് നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് ജനകീയമായി ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. താൻ പ്രവർത്തിച്ച രംഗത്തുള്ള പഠനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ നടത്തിയത്. മറ്റു മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൂതന ആശയങ്ങളെ തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യാവികാസത്തെ തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് പല നാഴികക്കല്ലുകളും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിടാനായി. ശരിക്കും ഈ പരസ്പര പൂരകത്വ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് വൈജ്ഞാനിക നൂതനത്വ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, മുന്നേറ്റങ്ങൾ, അവയെ മറ്റു മേഖലകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനായി കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഊർജം പകരുന്നതാണ് ഡോക്ടർ വല്യത്താന്റെ സ്മരണ. പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനായി പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ വല്യത്താൻ. ആയുർവേദത്തിലെ മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ചരക, സുശ്രുത സംഹിതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അവഗാഹമുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും ആയുർവേദ ബയോളജി എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ചരക, സുശ്രുത, വാഗ്ബട സംഹിതകളെ ലെഗസി ഓഫ് ചരക, ലെഗസി ഓഫ് സുശ്രുത, ലെഗസി ഓഫ് വാഗ്ബട എന്നീ പേരുകളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഒരു വിസ്മയം തീർക്കുകയും പുറം ലോകത്തിന് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. സംസ്കൃത ഭാഷാ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ലളിതമാക്കി. അറിവിന്റെ നവീകരണവും സംയോജനവും കൊണ്ട് ധന്യമായി തീർന്ന വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലമായിരുന്നു ഡോക്ടർ വല്യത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായ മയൂരശിലയിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കുതകും വിധം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്നതാണ്. ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒന്ന്, ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെ ലാഭേച്ഛക്കും മാനവരാശിയുടെ നാശത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന രീതിയിൽ. രണ്ട്, അക്കാദമിക് രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരറിവും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അറിവായി പരിണമിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ. അഗ്നിയെ വെളിച്ചമായും സംഹാരിയായും ഉപയോഗിക്കും. ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. വാക്സിനുകൾ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് അതിനെ മനുഷ്യ നന്മക്കായി ഉപയോഗിക്കും. അണുബോംബുകൾ പോലെയുള്ളവ വികസിപ്പിച്ച് മാനവരാശിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും.
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വഴിയാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അറിവുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നാം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് ലാബുകൾ സർവകലാശാലകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വല്യത്താനെ പോലുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി വേണം സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളെ കാണാൻ. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണല്ലോ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 2002 സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താൻ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ പ്രഥമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ വലിയ നിഷ്കർഷ പുലർത്തിയിരുന്നു. കൗൺസിലിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് KSOM എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയമായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ ഒരു സേവനോപാധിയായി കണ്ട ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താനെ തേടി നിരവധി ബഹുമതികൾ എത്തുകയുണ്ടായി. ആ മഹത് പ്രതിഭയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക വഴി ആ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. അത്രത്തോളം പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ നേടിയവയാണ്. അവയെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പുതിയ തലമുറ രോഗങ്ങളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ആരോഗ്യരംഗത്തെയും ചികിത്സാ മേഖലയിലെയും ഇടപെടലുകൾക്കൊപ്പം ഗവേഷണ രംഗത്തും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോളജിയും മെഡിക്കൽ കൺസോർഷ്യവും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ സെന്ററും ജിനോം ഡാറ്റാ സെന്ററും സെന്റർ ഓഫ് മൈക്രോബയോംസും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ മേഖലകളിലെല്ലാം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് എന്നും കരുത്തു പകരുന്നതാകും ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താന്റെ സ്മൃതി. അല്പം ദീർഘിച്ചു പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധരായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താനെ അടുത്തറിയുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദ്യം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ മുൻ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ സി കർത്ത അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Dear friends and admirers of Professor Valiathan. Professor Valiathan fondly present for his students and colleagues as MSV, will for a long time, without doubt, be remembered as an exceptional and exemplary son of our soil. Not surprisingly, 10 years ago, Current Science, the Journal of the Indian Academy of Sciences, chose him as one of the living legends of
and science. During his life, MSV touched the lives of many professionals across several disciplines, and I am one of the beneficiaries. During the past 4 weeks, all of us here would have either heard or read many inspiring, interesting, amusing, or astonishing stories related to his life and career. I wish to recall one tale that is dear to my heart. This story dates to early 1960s, when Sir was a member of the faculty in the Department of Surgery at Postgraduate Institute of Medical Education and Research, popularly known as PGI, at Chandigarh. PGI was in its infancy in those days. So the PGI director expected all its teaching staff to engage in some form of medical research. And many of them were conducting experiments on present monkeys. Their studies were observational and descriptive without any hypothesis. Mind you, there was no ethics committee during those times. One could say that these experiments were similar to the Nazi experiments in present humans. And as we can guess, Dr. Valiathan was not at all impressed and obviously unhappy with the research which went on there. So he came up with a new idea. When he was at the Jefferson Medical College at Philadelphia, as part of his thesis for the CHM degree, he had investigated the liver factor in causing fluid accumulation in the abdomen of patients with liver disease. He now chose to explore whether liver abnormality in patients with liver fibrosis could be accurately detected before one can see changes in the blood tests. His idea was to measure electrical activity in the liver as one would do an ECG or EEG to find abnormal function in the heart or brain. No one at that time knew whether liver had any electrical activity, and if present, whether it could be measured. So MSV could not start the study as he did not get support for his idea from any of his colleagues at the PCA. He then took courage to write to J.B.S. Haldane, the well-known physiologist and geneticist, and he was living at that time in Bhubaneswar. MSV did not personally know Haldane, nor did he expect anyone to write to Haldane on his behalf. To his surprise, Haldane did reply, and that too encouragingly, and suggested an experiment as well. But that experiment could not be done in India at that time, because that experiment needed electrodes of small caliber, which MSV could not get. MSV, however, did not abandon the idea. The experiments were done many years later, in the late 60s, at the Johns Hopkins Hospital, when he was a fellow of Dr. Vincent Gott. Amidst his heavy schedule in the laboratory at Gott, which was primarily involved in developing biomaterials, he pursued his interest in the electrical activity of the liver as a part-time activity. MSV showed that Haldane was correct in predicting that electrical activity in the liver would be linked to the secretion of a product of the liver, that's the bile, rather than the liver metabolism. Why is this story significant? This is significant because it's a testimony to several of MSV's personal qualities. A flair for inventiveness, steadiness in chasing an idea, brazenness in approaching unknown experts for help and advice, and a readiness to go a long haul. You can notice that these qualities sustained and served him well in all his pursuits later in life, whether in marshalling resources for developing the Sri Chitra Institute, making the TTK Chitra valve, in his change for the cause of the heart disease endomyocardial fibrosis, or pursuits in Ayurvedic biology. There were two words Sir was fond of using when mentioning about the qualities one needs to nurture if you are interested to solve important healthcare problems in our country. One is Shraddha. The word for him meant more than devotion. And an example he would quote was of Illapragada Subbarao, who discovered folic acid as a cure for tropical storm. And the second word was prayas, literally meaning tenacious effort, but Bhagirata Prayatna,
as you would say. Among the numerous awards he received, I would like to mention one. The Samuel P. Asper Award he received from the Johns Hopkins Medical and Surgical Association. The award is given to Hopkins-trained physicians who are dedicated to fostering excellent medical care and education in a foreign country, continuing the outreach effort of Sir William Osler, who was one of the big four founding professors of Hopkins. They recognize that similar to Osler, it must be blended scientific knowledge with high idealism and adapted his talents and temperaments to the circumstances of his life. I recall that on 30th May 1994, on the occasion of the unveiling of the statue of Sri Chitrathirummal at the premises of our institute, incidentally, that was also a function of farewell for MSc from Sri K.R. Narayan, Vice President of India at the time, noted, I quote, in Dr. Valiathan, Kerala has been extremely fortunate in having a philosopher scientist, but also a philosopher technologist who presided over this institute and built it up, not just as a research center, not just as a hospital, but something that combined medical science and modern technology, and also linked it with a social purpose. Good. I repeat the phrase, linked it with a social purpose. That was an art portrayal of Emerson, as he was an exponent of seeking science for service to the society. 8 years ago, I received a cryptic email from Emerson. The message was not out at 82 and had an explanation mark at the end. When I scrolled down, there was a letter from the editor of Scientific Reports conveying acceptance of his manuscript titled Genome-Wide Analysis Correlates Ayurveda Prevalence. He had mentored this multi-center study. I had a youthful excitement identical to the one he displayed 23 years earlier when he announced the acceptance of his article on the multi-center clinical trial of the TTK Chitra Hartwal in the Journal of Blood Disease. His relentless quest for knowledge and zeal for academic pursuits had not waned until his eternal exit. Even recently, I have enjoyed listening to him regaling his explorations in search of a rasayana-based drug for Alzheimer's disease. MSV's undying and inspiring enthusiasm has gained him enduring admiration from his friends and colleagues. In the epilogue of his text, Legacy of Charaka, MSV wrote, I quote, one who has understood the Charaka Samhita is a knower of concepts, a thinker, and a skilled physician. Clearly, MSV was all these. His ideas on contemporizing medical education to suit the needs of our country, indigenous development of medical devices, effective and efficient decentralized systems for public health delivery, social audit of social scientific research, and Ayurveda-inspired drug discoveries will surely endure. His personal traits continue to beautify his large followers. What has MSV taught me? He introduced me to the life and work of several inspiring great minds, from medical scientists such as Alexis Carroll, Helen Taussig, and Louis Thomas, to scholars such as Vedavyasa, Swami Vivekananda. He asked me that as a pathologist, I must state the causes and mechanisms of diseases and not be content simply with describing the changes in structure and function of cells and organs. Secondly, he encouraged me to follow Swami Vivekananda's well-known quote. I quote, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. Just leave every other idea alone. And that is what you must live all his life. Set yourself earnestly to do it, he told me. Valiathan shall remain in my heart forever, with several sweet memories of our good Shishya bond for nearly 50 years. Thank you, sir. Next, we'll hear from Sri C. Padmakumar, the co-founder of Thermo Pentol Limited and Special Officer to Kerala Medical Technology Consortium. So, please.
Good afternoon. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. First, let's thank the Kerala State Council for Science, Technology and Environment for this huge honor that it has bestowed on me by inviting me to offer a tribute to Dr. Valiathan. I have a personal connection with Dr. Valiathan. I cannot claim that it was very close, but it had a great impact on me. We also had a professional connection because we heard from Dr. Valiathan about the artificial heart valve, which is of course the most prestigious project that Chitra has engaged in, and the technology which I think received the maximum amount of publicity. However, I hope to show that a more humble product like the blood bag arguably has had more impact on society. But first, let me just talk a little bit about Dr. Valiathan, the man, and his impact on an impressionable 23-year-old who had just finished college, just finished MBA, so which means I was not really prepared for anything. And in the first month of my working experience, when I joined this fledgling company called Penpol, we were taken on a visit to BMT wing at Srinagar. And that was when I was exposed to medical devices and medical technology. Shortly thereafter, I had the opportunity to listen to Dr. Valiathan. And what I remember about that academic personality was not just the diction, the flow, the impeccable logic of what he was saying, but also the fact that he lived intensely in Philippines. And one of those things that has stayed with me and with the company that I was a part of was, remember, this was 1985, long before liberalization. What he introduced us to was the idea of global standards, international standards of quality. And he did not accept that there is anything like a different standard because we are a third world country. So everything had to be of, and that is something which helped us ensure every other transferee of Chitra technology through the years. I also remember much later, I think this may have been about 15, 20 years ago, listening to a speech by Dr. Valiathan on a very different topic. And he was talking about the research and the science, culture, and our history. Then he completely opened up my eyes because I had no idea that there was a school of mathematics in Iriyalaguda. And I still remember the words that he said. So it is quite possible that this is a precursor to Isaac Newton's apparent invention of the calculus. So here is a man who was actually something that's very rare today, a Renaissance man, somebody who was equally at home with medicine, with technology, with Ayurveda. I think his field of endeavor knew no bounds. It was basically, as the CM observed, I think it was all about serving society. Let me now come to the technology aspect, which is what we were concerned with. We were the first transferee of a Chitra technology, the Penpol blood bag. It was originally, of course, the Chitra blood bag. I'm not going to go into the details of the early struggles, except to say that without Chitra, there would be no blood bag. And to understand the significance of the blood bag, let me just give you some numbers. Today, 20% of all the blood collected in the world is collected in Chitra blood banks of different companies, of course, including my company. But that is some serious impact, I think, that any one person can have on society. So I'm talking about these blood bags being sold across the world, every continent.
These cutbacks are second to none in quality, in terms of safety, and in terms of the benefits that patients have enjoyed over these years. As a tribute to Dr. Valiathan, what do I think all of us can do? And when I say all of us, I'm talking about industry which has benefited so much from the efforts of Sri Chitra. I'm talking about the institute itself, Sri Chitra. I think Sri Chitra needs to rediscover that original motive. That was when Dr. Valiathan was the director. I still believe it was probably its most productive phase. I think we need to rediscover that. What we also did, I think this is something which is underappreciated, it's all very well to develop a technology. It's fine to make a prototype. It is good to get a national award for a specific product or a technology. But the difficult part comes after that. How do you get this product to go into the market? How do you get millions of people to use it? And that is where I think the real genius of Dr. Valiathan was, in spite of being a doctor, in spite of being a scientist and a technologist was, he understood. I wouldn't say he was a businessman, but he understood that business needed handholding, that business needed support from institutes like Sri Chitra. So my conclusion is, here's a man whom all of us are indebted to, a giant among men. I don't think we will see it like again very easily, but we need many more people like Dr. Valiathan. We need more institutes like Chitra, and we need Chitra itself to take a leadership stance and do so much more for society. In remembrance of Dr. Valiathan, let me just say that on my personal behalf, my elder brother, Mr. Balagopal, was quite close to him. And our company, a former company, now called Thermo. This is from the heart tribute to somebody whom we all respect closely. Thank you, sir. You will always remain in our hearts. Professor, may I now invite Professor Achyut Shankaras Nayak, former professor of University of Kerala, to share his thoughts. Over to you, sir. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ സുധീർ, വേദിയിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പ്രൊഫസർ വല്യത്താനെ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറിയൻസ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിരുന്നു ഡോക്ടർ KPP പിള്ള. അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ്, അദ്ദേഹം ഗൈഡ് ചെയ്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം അന്നത്തെ കാലത്തെ MSc എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, FTech അല്ല. അതിന്റെ എക്സാമിനറായിട്ട് വന്ന ഒരാൾ പ്രൊഫസർ MS വല്യത്താനാണ്. അന്ന് തന്നെ എന്നെ അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു വർത്തമാനമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിഷയങ്ങൾക്കൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അവർ പരസ്പരം തൊടാറില്ല, വിവാഹം കഴിക്കാറില്ല. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. അത് തകർത്ത, ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തകർത്തയാളാണ് പ്രൊഫസർ വല്യത്താൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, വാഗ്ബടൻ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രൊഫസർ വല്യത്താൻ സ്വീകരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ തകർത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വളരെ കൂടിയ കാര്യങ്ങളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. കോളേജിൽ അന്വേഷണമൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചരകനും സുശ്രുതനും വാഗ്ബടനും ആര്യഭടനും ഒക്കെ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നതിനോടൊപ്പം അവര് ശാസ്ത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കവിതയായിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം.
ആര്യഭടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതയുടെ അദ്ദേഹം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച വൃത്തത്തിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വൃത്തത്തിൽ വന്നോ വൃത്തത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൃത്തമാണ്. അത് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുമാറ് നമ്മൾ ആ വൃത്തത്തിന്റെ വിശദീകരണം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു വളരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ്. പ്രൊഫസർ വല്യത്താൻ ജനിച്ച മാവേലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ആളാണ്. വൃത്തമഞ്ജരി എഴുതിയിട്ടുള്ള രാജരാജവർമ്മ. അദ്ദേഹം അത് വിവരിക്കാൻ വളരെയധികം കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. കാരണം അത് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഒരു വരി കൊണ്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണിയാണ് പ്രൊഫസർ വല്യത്താൻ ഞാൻ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹം കവിത എഴുതിയെന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണയമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ടൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചത്. ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ശ്രീധരയിലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചും കൂടെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹാർഡ് വാൽവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു വാൽവിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മെറ്റീരിയലിലായിരുന്നു വളരെയധികം ഗവേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ രാമകുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനകത്ത് നിന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിശാലമായ മഴവില്ല് പോലെയുള്ള വൈവിധ്യമുള്ള വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നോട് വിളിച്ചത് ഞാൻ വലിയ ബഹുമതിയായിട്ട് കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കുന്ന അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം മുമ്പ് ജേർണൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഞാനും കോ ആതേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതൊരു ആംചെയർ ഗവേഷണമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ഞാൻ തർക്കിക്കാനില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ചുരുക്കം ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് വകുപ്പുമായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ എളിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ആയുർ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റർ ആയുർവേദത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചാൽ മാത്രമേ ആധുനിക ലോകം അതിനെ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ആളാണ് പ്രൊഫസർ വല്യത്താൻ. ആയുർവേദിക് ബയോളജി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമീപനത്തിന്റെ കാതൽ അത് തന്നെയാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ജിനോമിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം, 2 പഠനങ്ങളെങ്കിലും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്. അമലക്കി രസായനം, ലേഖ്യ രസായനം. ഇത് 2 കുറിച്ച് 2 ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യപച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയുടെ ഹോൾ ജിനോം സീക്വൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ 3 ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ബുള്ളറ്റിൻ ആദ്യത്തേത് അദ്ദേഹമാണ് വന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അഡ്വഞ്ചറാണ് രണ്ടാമതൊരു PhD എടുത്തു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കുറച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം അറിയാം, പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സംഗീതത്തിൽ ഒരു PhD എടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ PhDയുടെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം എന്റെ PhDയുടെ പ്രബന്ധം ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന് ഒരു പരിഹാരം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആരെഴുതിയതാണെന്നുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനം. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതുപോലൊരു തർക്കം വാഗ്ഭടനെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം, അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം, 2 പേര് എഴുതിയെന്ന് ഒരാൾ എഴുതിയെന്ന് 400 വർഷമായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു തർക്കമുണ്ട്. അത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവ ഗവേഷകരെ അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. അദ്ദേഹമായിട്ട് നിരന്തരം ഈ വിഷയത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അദ്ദേഹം മെഷീൻ ലേണിംഗിനോട് കാണിച്ച, ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഫസർ സഞ്ജയ് ബിഹാരി പറഞ്ഞു 90 വയസ്സ് വരെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണെന്ന് ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് പോലെ പറയുകയും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോ സ്മരിക്കുകയാണ്.
എന്തായാലും ഈ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇത് രണ്ടുപേര് എഴുതിയതാകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് നമ്മളിപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം അയക്കുകയുണ്ടായി. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി തോന്നിയത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം വൈസ് ചെയർമാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, പ്രൊഫസർ രാജകുമാർ. വിളിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ രണ്ട് മേഖലകളെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുട്ടികളും ഗവേഷകരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഫണ്ടിങ് കൊടുത്ത് അവിടെ അതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അത് പ്രൊഫസർ രാജകുമാർ എന്നോട് വിളിച്ച് വളരെ അഭിനന്ദനമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അതുപോലൊരു മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ആള് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എത്രയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും നിരന്തരം മരണത്തിന് ഒരു മാസം വരെ നിരന്തരം ഇമെയിലിൽ കൂടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എവിടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം അത് മുഴുവൻ കേൾക്കുകയും ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയിക്കുമായിരുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പേജിലാണ് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇമെയിലിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഉടനെ മറുപടി ആയിരിക്കും. ഈ കത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടും കൂടെ ഓർമ്മ ചേർക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി അയക്കാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു, ഞാൻ ഒരു കത്ത് അയച്ചു, കിട്ടിയില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി അയക്കാത്തത്? അത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കുന്നത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ പോലുള്ള എളിയ ഗവേഷണ പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് 2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന അഭിമാനമായിട്ട് വരും, വിനോദൻ, നീനും. അവരെ രണ്ടുപേരെയും വളരെ വലിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന് കൊടുമുടിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ, വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന് മുമ്പിൽ, മനുഷ്യ സ്നേഹി, സാങ്കേതിക വിദ്യാ വിദഗ്ധന് മുമ്പിൽ, വലിയ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി കലാകൗമുദി ലേഖകൻ ശ്രീ VD സെൽവരാജ് അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയും ദുഃഖത്തോടെയുമാണ്. ദുഃഖം ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ വേർപാടിലാണ്. അഭിമാനം പകരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സജീവ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കും. ഡോക്ടർ MS വല്യത്താന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഏറെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കിട്ട ചില വിവരങ്ങൾ പൊതു സമൂഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലയാളിക്ക് നടക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണം. അത് പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മലയാളി ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വളരെ മുന്നിൽ എത്തിയ ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5-ൽ 1 വയോജനമായി മാറുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. ഒരു 50-55 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിവേഗം നടക്കാൻ തുടങ്ങും, ഉയർത്തുന്നത് വരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു രോഗിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമായി തോന്നുമെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, യുവാക്കൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നടന്ന് ഒരു ശീലം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. നടക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതും ടിക്കറ്റ് വെച്ച് പ്രവേശനം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നടക്കാൻ, അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നടക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭരണാധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണം. കാരണം ഒരു ദിവസം 5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനായാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പായി എന്നാണ് വല്യത്തൻ പറയുന്നത്. വേറെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നടക്കാൻ ഇടവില്ലാത്തവര് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നടക്കും, പടിക്കയറണം. അപ്പൊ അതൊരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല സംഭാഷണത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈയരശിക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ, കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ചികിത്സാ സംബന്ധമായി ഒരു പ്രത്യേക ആശുപത്രി സംവിധാനം തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ, അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് വളരെ പ്രധാനമായി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. മറ്റ് രോഗികൾക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോയി ചികിത്സ തേടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം എന്തെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനും അത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും അതല്ല മരുന്നുകൊണ്ട് ഫലവത്താവുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും അതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം, ഒരു ആശുപത്രി സംവിധാനം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സത്യസായി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ്, UP, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആരോഗ്യ സംവിധാനമാണ്. അതില് അദ്ദേഹം പേര് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ മനോഹർ ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീധരയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആശുപത്രികളിൽ സർജനായി അതിന്റെ മേധാവിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായി വരും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് സൂക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആശങ്കപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ വളരെ അത്യുത്സാഹപൂർവ്വം തുടങ്ങുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു 20-25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഹാജരി വെക്കാനും സർക്കാർ നിയമം പാലിച്ച് എത്തിച്ചേരാനും ഒപ്പിടാനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ 250 വർഷം വരെ പിന്നിട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി യൗവനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലും സംവിധാനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ യൗവനത്തിലല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതല്ല, അതിന്റെ യൗവനം നിലനിർത്തണ സമൂഹത്തിന് കൂടി ബാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെയും ഗവേഷകരുടെയും മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, സമൂഹത്തിന് അതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് ഒരു ഓഡിറ്റബിൾ ആയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായി അത് നിലനിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പ്രസംഗവും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ അത് വളരെ സംക്ഷിപ്തമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് അയക്കുന്ന കത്തുകളും പ്രസംഗ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വളരെ ചുരുക്കാൻ കഴിയണം. അത് ഒരു 7 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ 3 പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഫലപ്രദമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ 300 പേരുള്ള റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് 3-4 പാരഗ്രാഫിൽ ചുരുക്കി എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നേച്ചർ മാഗസിന് വേണ്ടി ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 3 പാരഗ്രാഫിൽ അതിന്റെ എഡിറ്റർക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുമ്പേ ശീലമുള്ള ആളാണ്. ശ്രീത്ര മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം തയ്യാറാക്കലുകൾക്ക് ഒരു പ്രാവീണ്യമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ അത് പ്രകടമാണ്. ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രസംഗവും റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കലും ചുരുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗം നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെയേറെ നന്ദി. നന്ദി സർ. തുടർന്ന് വല്യത്താൻ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമ്മോട് പങ്കിടുന്നതിനായി ഹാർട്ട് വാൽവ് ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച ശ്രീ മുരളീധരൻ KD അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറും അധ്യക്ഷൻ MC ദത്തൻ, AIC ST എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ KP സുധീർ, ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ആസ്പത്രിയുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് പ്രകാരി, ആദരണീയയായ വേദിയിലെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, ഡോക്ടർ MS വല്യത്താൻ സാറിന്റെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ചടങ്ങിൽ ആദ്യ ചിത്രവാൾവ് സ്വീകരിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞ നടത്തിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടറെ പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ KSST ോടുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. 1990 എൻ്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ വല്യസാറിന്റെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പരേതന ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ മനോഹർ സാറിനെയും ഡോക്ടർ ശങ്കർകുമാർ സാറിനെയും മറ്റു ടീം അംഗങ്ങളെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷകരാണ് ഞാൻ
അന്നും ഇന്നും കാണുന്നു. ആദ്യ ചിത്രവാൾ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത് വല്യത്താൻ സാറാണ്. ചിത്രവാൾവിന്റെ മാതൃക എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ ചിത്രവാൾവ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു. വല്യത്താൻ സാർ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു എന്നത് എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ള കാര്യവുമായിരുന്നു. വല്യത്താൻ സാർ മഹാനായൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും ഹൃദയ ശാസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധനും മാത്രമല്ല വലിയൊരു മനുഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നതാണ് 34 കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ അനുഭവം. എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന ഡിസംബർ 6-ാം തീയതി ഞാൻ വല്യത്താൻ സാറിനെയോ അദ്ദേഹം എന്നെയോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. എൻ്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണമനോഹർ സാറും എനിക്ക് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഇവരുടെ ഉപദേശമാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കൽ വല്യത്താൻ സാറിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിന് കൃഷ്ണമനോഹർ സാർ ക്ഷണിച്ച് ഞാൻ ഉടുപ്പിയിൽ പോയിരുന്നു. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ സായിബാബ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുമാരുടെ ഒരു ദേശീയ സെമിനാറിലേക്ക് അന്ന് അവിടുത്തെ മേധാവിയായിരുന്ന കൃഷ്ണമനോഹർ സാർ ക്ഷണി ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ചിത്രവാൾവ് വെച്ച് അതുവരെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ എല്ലാ രോഗികൾക്കും വേണ്ടി വല്യത്താൻ സാറിന് അന്ന് ഒരു ഉപകാരവും നൽകുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ ചിത്രവാൾവ് വെച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ചിത്രയിൽ ചെക്കപ്പിൽ വരുമ്പോൾ വല്യത്താൻ സാറിന്റെ കാലം മുതൽ എനിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ സാറിന്റെ അനശ്വരമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ എനിക്ക് നൽകിയ കരുതലോടും മുമ്പിൽ ശിരസ് താഴ്ത്താൻ ആദരാഞ്ജലികളെയും പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. We are about to conclude this program. May I invite Dr. K. Vijayakumar, the Principal Scientist of Kerala State Council for Science, Technology and Environment, to propose the vote of thanks. ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ രത്തൻ സാർ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുധീഷ് സാർ, കർത്ത സാർ, പത്മകുമാർ സാർ, സെൽവരാജ്, മുരളീധരൻ, ഇന്ന് ഇവിടെ 2 സെഷൻസ് നടത്തിയ സഞ്ജയ് വിഘ്നേഷ് സാർ, ശ്രീ മുരളീധരൻ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമാണ് ഇന്ന് ഈ ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലി നിറഞ്ഞു നിന്നത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ നൂതന ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഈ ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ 1000 സ്നേഹ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളു. ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ KCST എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രൊഫസർ കെ പി സുധീഷ് സാറിന്റെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതത്തിനും ആമുഖത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുകയും
ഡോക്ടർ വല്ലിത്തൻ സാറിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ MC ദത്തൻ സാറിന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കേരളം നേരിടുന്ന സമാനങ്ങളില്ലാത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ദുരന്ത നിവാരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, ഈ തിരക്കിലും ഇവിടെ വരുവാനും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാനും സമയം കണ്ടെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ ഈ സദസ്സിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് വിഹാരി, ഡയറക്ടർ ശ്രീധര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, for his enlightening lecture that further illuminated Dr. Valiathan sir's contribution to medical sciences. On behalf of KCST, we extend our sincere thanks to you, sir. ഇവിടെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയവാൽവിന്റെ സാങ്കേതിക വികസനത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും വല്യത്തൻ സാറോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ശ്രീധര തിരുനാൾ ബയോമെഡിക്കൽ വിങ്ങിലെ ശ്രീ CV മുരളീധരൻ. ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിശദമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയ മുതൽ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് കർത്ത സാറാണ്. വല്ലിത്തൻ സാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. സർ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലും ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. KMTCയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പത്മകുമാർ സർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ബെഡ് ബാഗിനെ കുറിച്ച്, പെൻപോളിന്റെ ബെഡ് ബാഗ് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു. വല്ലിത്തൻ സാറിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അച്യുതശങ്കർ സാറിന് കഴിഞ്ഞു. അവസാനം സാർ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളു. പ്രിന്റ് മീഡിയയിലൂടെ വല്ലിത്തൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയ ശ്രീ സെൽവരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല്ലിത്തൻ സാറിന്റെ സർഗവർഗത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഗ്രന്ഥരചന നടത്താനും കഴിഞ്ഞു. സാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ച ശ്രീ സെൽവരാജിന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു. വല്ലിത്തൻ സാറുമായി അപൂർവമായ ഒരു ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ശ്രീ മുരളീധരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അനാരോഗ്യത്തിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ മുരളീധരന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ ഈ സദസ്സിലെ ഓരോ സഭയും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വല്ലിത്തൻ സാറിനൊപ്പവും അതിനുശേഷവും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മേഖലകളിൽ സംഭാവന നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠരായ ഒത്തിരി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള സമയം കുറവ് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. ശ്രീ മുത്തുനായകൻ സാർ, ഡോക്ടർ PG ലത, ഡോക്ടർ ഇടത്തിൽ വിജയൻ, വേണുഗോപാൽ മാറൻ സാർ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി AK ദാമോദരൻ സാർ, സുരേഷ് ദാസ് സാർ, ആ മേഖലയിൽ സാറിന്റെ സമകാലികരായിരുന്ന ഒത്തിരി പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാവരുടെയും പേര് പരാമർശിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈ സദസ്സിൽ സാറിന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ എത്തുകയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രീ തുളസീധരൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതുപോലെ വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന്, ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്, RCCയിൽ നിന്ന്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ R&D സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാവരെയും ഈ വിവിധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രിന്റ്, വിഷ്വൽ മീഡിയ, ഈ ഓഡിറ്റോറിയം വിട്ടു നൽകിയ IMG, തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിന്റെ പേരുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിച്ച സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിവിധ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇനിയും
ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം. സമയം വൈകിയതിനാൽ കൂടുതൽ ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് ധന്യമാക്കിയ വലിയ സാറിന് വേണ്ടി വരികയും ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ നല്ലമായ ആൾക്കാർക്കും ഗുരുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. The meeting is concluded. Thank you all for your participation. Let us be inspired by the legacy and commitment of Dr. Valiathan to advancing science for the betterment of society. Lunch is arranged at hall number 1 downstairs. All are requested to have lunch together. Once again, thank you one and all.